In the last period, definition of the mathematical induction and to process to prove the, so that is a formula or that is a theorem depend on that is mathematical induction. So in introduction part, mathematical induction is the process to prove the general formula or theorem involving a positive integer n. The proof of the theorem or that is the formula consists of that is a 4 important step. First step, let that is a Pn. Pn means that is a given things. So second step, to prove that is P of 1 is true. Third step, assume that is P of k is true for some k belongings to the that is a set of that is integer n. In the last step, to prove that is P of k plus 1 is true. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐತಿ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರಲಿ, ಥಿಯರಮ್ ಇರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥಿಯರಮನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲೇನು ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ಪಿ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಈಸ್ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಬರ್ತಾವೆ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1ದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3ದೊಳಗೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂದೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಫರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್, ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ದೇರ್ ಫರ್ ಪಿ ಎನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಎನ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಟು that is a capital letter N. Then come to the, so that is a solution for the right, that is today's, that is the first problem. First problem ಏನದ, prove by that is mathematical induction. So that is 1 plus 3 plus that is 3 square plus that is 3 raised to n minus 1 is equal to 3 raised to n minus 1 divided by 2 for all n belongings to that is a natural number, that is n is given. So first step, write that is let that is Pn. So that is Pn. Pn means that is given things. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. Right, that is 1, then plus that is 3, then plus that is 3 square, then up to that is so on. Last term ಏನದ, right, that is 3 raised to that is n minus 1 is equal to, right, that is 3 raised to n minus that is 1 divided by 2. So call as that is equation number that is 1. In the second step ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ, right, that is step number that is 2. So that is for right, that is n is equal to that is 1, n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ತುಂಬಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ತುಂಬಿ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನು ತುಂಬಿ. ದೇರ್ ಫರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3 ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ತುಂಬಿದ್ರೆ 3 ರೆಸ್ಟ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ 1. ದೇರ್ ಫರ್ ಟೋಟಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ರೆಸ್ಟ್ ಟು 0. 3 ರೆಸ್ಟ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಸಿಂಪ್ಲಿ 1 ಬರ್ತದೆ. ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ತುಂಬಿ, ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ತುಂಬಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ರೆಸ್ಟ್ ಟು 1 ದೆನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫರ್, ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀರಿ, ದೇರ್ ಫರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ದೇರ್ ಫರ್ right, that is LHS is equal to, right, that is RHS. LHS is equal to RHS ಅಂದರೆ therefore that is P of that is 1 is, therefore P of 1 is that is true. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, that is true ಆಯ್ತು. Then come to the, so that is third important step is that is let us assume that that is P of that is K is, let us assume that is P of that is K is that is true. Let us assume that is P of K is true. It means that ಈ equation number 1ದಲ್ಲಿ L n ಅದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ that is K ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. Therefore, right, that is P of that is K is equal to, or dotted lines ಹಾಕಿ, right, that is 1, then plus that is 3, then plus that is 3 square, then up to that is so on.
ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ರೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು right that is 3 rest that is k minus 1 divided by that is 2, so call as that is equation number that is 2. assume that is p of k is true ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ n ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ k ಅಂತ ಬರಿ. we get an equation number that is 2. then come to the next important step ಅಂದರೆ right that is step number that is 4. step number 4 ದಲ್ಲಿ right that is to prove that right that is to prove that is p of that is k plus 1 is to prove that is p of k plus 1 is that is true. now add the term ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ now so that is add so that is k plus that is 1th term add that is k plus that is 1th term that is ಯಾವ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. add that is k plus 1th term in equation number that is 2. ಯಾವ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ರೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ k ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ 1, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಯಾವ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ರೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ರೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫರ್ ಟೋಟಲಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರು ದೆನ್ ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಆನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ರೆಸ್ಟ್ k minus 1 then plus that is 3 raised to that is k is equal to right that is 3 raised to k 3 raised to k then minus 1 divided by another that is 2. in ಯಾವ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ that is 3 raised to k right that is 3 raised to k. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2k ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿ 3 raised to k ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ ದಟ್ ಈಸ್ 3 raised to k ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 raised to k ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 ಆಸ್ ದ ಎಲ್ಸಿಯಮ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3 raised to that is k ಮೈನಸ್ 1 ದೆನ್ 2 into 3 6 ಅಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ. 2 multiplied by that is 3 raised to k. okay, so that is 2 into right that is 3 raised to that is k divided by that is totally LCM that is 2. again you have to simplify ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 raised to k ಇಲ್ಲಿ that is 2 into that is 3 raised to k ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು that is 3 raised to k ಅದ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ. ಅಂದ್ರೆ 3 into 3 raised to k right that is 3 multiplied by that is 3 raised to that is k minus 1 divided by that is 2. again simplify ಮಾಡಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ that is 3 raised to 1. ಸೊ ಬೇಸಿಸ್ ಸೇಮ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 3 raised to 1 plus k ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ k plus 1 ದೆನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3. ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಆಮೇಲೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಒಳಗೆ k plus 1 ಬಂದತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ n ಅದ ದಟ್ ಈಸ್ k plus 1 ಬಂದದ, ಮೈನಸ್ 1 ಅದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅದ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀರಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲು ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ which is that is same as the which is same as the given result, which is same as the given result so that is for n is equal to that is k plus 1. okay, therefore that is p of that is k plus 1 is therefore p of k plus 1 is that is true. so last can ಮಾಡಿ. therefore right that is pn is so pn is that is true for
Pn is that is true for that is all n belongs to that is a capital letter that is n. ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ including that is the conclusion, so we get n that is 5 marks. Okay, first step ಬರೀರಿ, second step, third step, last one conclusion ಬರೆದ್ರೆ totally ಇದು ಒಂದು 5 marks ಒಂದು best example. Then come to the solution for the right, that is the second problem. Second problem is that is very simple on the same line, right, that is proved by all right. Next one problem, solution for the today's second problem, right, that is a solution for, so that is the second problem, right, proved by the mathematical induction. So that is given things, step number that is 1 ಮಾಡಿ, let that is pn means, so that is 1 into that is 2 into 3, and then plus that is 3 into 2 into, right, that is 2 into that is 3 into that is 4, then up to that is so on, right, n in the bracket n plus that is 1 multiplied by, right, that is n plus that is 2 is equal to n in the bracket n plus 1 multiplied by, right, that is n plus that is 2, so this is multiplied by n plus that is 3, so this whole divided by another that is 4 quotana, call as equation number that is 1. Alright, so step number that is 2, so particularly, so for n is equal to that is 1, n is equal to 1 ತುಂಬರಿ LHS side ದಲ್ಲಿ, therefore that is left hand side LHS is equal to n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ತುಂಬಿದ್ರೆ 1 in the bracket 1 plus that is 1 multiplied by that is 1 plus that is 2, so this is equal totally 2 multiplied by 3 means that is 6. Okay, on the same line, right, that is RHS ದಲ್ಲಿ n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ತುಂಬಿ, so n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ತುಂಬಿದ್ರೆ 1 in the bracket 1 plus that is 1 multiplied by, right, that is 1 plus that is 2, so this is multiplied by that is 1 plus that is 3, so this 4 divided by denominator dalli enada that is 4 cotton, so this is equal to totally, so 2 into that is 2 multiplied by that is 3 multiplied by that is 4, so this 4 divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ that is 4 get cancel ಮಾಡಿ, therefore totally 2 into 3 means that is 6, therefore at the end LHS is equal to RHS ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, right, therefore that is LHS is equal to, right, that is RHS LHS is equal to RHS ಅಂದರೆ therefore that is P of that is 1 is, therefore P of 1 is that is true, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ that is a true statement. Then come to the next important step ಅಂದರೆ, right, that is step number that is 3, assume that, let us assume that right, that is P of that is K is, let us assume that is P of that is K is that is true, ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, equation number that is 1 ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ n ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ k ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ, right, therefore totally, right, that is P of that is K equal to 1 into that is 2 into that is 3, and then plus that is 2 into that is 3 into that is 4 up to that is so on, n ಇದ್ದಲ್ಲಿ k ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ, right, that is k in the bracket that is k plus 1 multiplied by that is k plus that is 2, k in the bracket k plus 1 k plus that is 2 is equal to, right, that is k in the bracket that is k plus that is 1 k plus 1 multiplied by, right, that is k plus that is 2 multiplied by that is k plus 3, so this whole divided by denominator ದಲ್ಲಿ ಏನದ
whole divided by that is 4, so call as equation number that is 2. Then next important step bandre right, that is step number that is 4 ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, that is to prove that right, that is p of that is k plus 1 is to prove that is p of that is k plus 1 is that is true. To prove that p of k plus 1 is true andre, so add k plus 1th term in equation number 2 both sides. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ, now that is add the term, now add right, that is k plus that is 1th term, k plus 1th term in equation number that is 2, in equation number that is 2 shortcut ದಲ್ಲಿ right, that is bs ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ, that is both sides ಎರಡು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿ, so k plus 1th term ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. k plus 1th term ಅಂದ್ರೆ, so that is k plus 1th term in equation number that is 2 both sides, that is ಯಾವ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಅದ ಕೆ ಐತಿ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅದ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1th ಟರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಬೈ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೆ ಅದ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರೆದ್ರೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಬರೆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2, ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 1 ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ 3, then plus that is 2 into that is 3 into that is 4 in up to that is so on. So ಮೊದಲು ಈ ಟರ್ಮ್ ಬರೀರಿ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಇನ್ ದ ಬ್ರಕೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2. ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಟರ್ಮ್, ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೈಡ್ದಲ್ಲಿ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ right, that is k plus 2 multiplied by that is k plus that is 3 is equal to, ಇನ್ನು ಈ ಸೈಡ್ದಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು right, that is k in the bracket that is k plus that is 1 multiplied by that is k plus 2. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನದ k plus that is 3 divided by ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಏನದ ದಟ್ ಈಸ್ 4. ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಟರ್ಮ್, ಯಾವ ಟರ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ದಿರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನದ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದದ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಟೋಟಲಿ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಹೊಣ್ತದೆ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅದ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಅದ. ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದೀನಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರಕೆಟ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಉಳಿದದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಈಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್. ಸೊ ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರಕೆಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ರಿಅರೇಂಜ್ ದ ಟರ್ಮು ರೈಟ್, ಟೋಟಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 multiplied by that is k plus that is 2. So this is multiplied by that is k plus that is 3 again by taking the LCM. So LCM is that is 4. LCM ಅನ್ನು ತೆಗಿರಿ by taking 4 as the LCM right, that is k plus that is 4. So this whole divided by ಇದರ LCM ಏನದ divided by that is 4 ಅಂತ ಬರೀರಿ. At the end rearrange the equation right, that is k plus 1 ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಇದು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅನ್ನು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಅನ್ನು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1
ಇದೆ. ಸೊ 4 ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ k ಪ್ಲಸ್ 1 ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಅನ್ನಿ ಇದೆ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1ದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂದದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಐತಿ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದ, ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದ, ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ k ಪ್ಲಸ್ 1 ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅದ, ಲಾಸ್ಟಕ್ಕೆ k ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನದ ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಓಕೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀರಿ ಲಾಸ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಗಿವನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ which is same as the right that is given results that is for n is equal to that is k plus 1. Therefore right that is p of that is k plus 1 is true. Therefore p of k plus 1 is true. Therefore that is pn is right that is true for Pn is that is true for all n belongings to that is a capital letter that is n. So in this period the problem depend on that is mathematical induction. 2 problem is completed. So that is tomorrow onwards I want to start with another, so that is a type of example depend on that is mathematical induction. So thank you one and all.